today, Air France becomes the first European customer to take delivery of a 380 here from Hamburg. Air France played a very essential role in shaping the A380. Today it's a great thing for all of us to see Air France sharing the excitement and joy of a new fleet family member entering into their service. Air France became the first Engine Alliance customer because it believed the GP7000 engine would be the most technologically advanced, fuel-efficient, and reliable engine available. Air France had the faith in the Engine Alliance, and today we witness the realization of that faith. Peu d'avions ont suscité auprès des hommes et des femmes d'Air France, navigants, personnel au sol, un pareil élan. Peu d'avions ont été aussi l'objet d'une coopération aussi poussée entre nos équipes et celle du constructeur Airbus et celle du motoriste Engine Alliance. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être les premiers Européens à mettre en service l'A380, qui vole déjà sur d'autres lignes bien sûr, et aussi d'être les premiers au monde à le mettre en service sur l'Atlantique Nord. Bon vol à l'Airbus 380 qui va faire du ciel le plus bel endroit de la Terre.